Unsere Augen sind einfach nur eine Top-Erfindung, ein absolutes Meisterwerk und ich bin wirklich dankbar, dass ich sie habe. Aber manchmal kann dein Auge auch getäuscht werden. Es kommt zu einer optischen Täuschung, einer visuellen Illusion. Gleiche Gegenstände sehen auf einmal anders aus. Gleiche Farben, heller oder dunkler. In dem folgenden Video zeige ich dir 4 Beispiele, wie man dein Auge täuschen kann. To win this game, all you have to do is see the reality that's in front of you, as it really is. Of doing something like this, coming from the writer of The Matrix, and then taking this technology and, marrying it and having a kind of, what's real, what isn't real conversation. This video may cause temporary hallucinogenic effects. But please do not be afraid, these effects usually last a few seconds. Oh, there's the colors. You see the oranges and blues and reds and greens and yellows. So this is pretty amazing, actually, isn't it? Because nearly every living system has evolved the ability to detect light in one way or another. So for us, seeing color is one of the simplest things the brain does. And yet, even at this most fundamental level, context is everything. But why is context everything? Because it's answering that question that tells us not only why we see what we do, but who we are as individuals and who we are as a society. But first we have to ask another question, which is, what is color for? And instead of telling you, I'll just show you. What you see here is a jungle scene, and you see the surfaces according to the amount of light that those surfaces reflect. Now, can any of you see the predator that's about to jump out at you? And if you haven't seen it yet, you're dead, right? Can anyone see it? Anyone? No? Now let's see the surfaces according to the quality of light that they reflect. And now you see it, right? So
Color enables us to see the similarities and differences between surfaces according to the full spectrum of light that they reflect. direct access to our physical world other than through our senses. And the light that falls onto our eyes is determined by multiple things in the world, not only the color of objects, but also the color of their illumination and the color of the space between us and those objects. You vary any one of those parameters, and you'll change the color of the light that falls onto your eye.
This is a huge problem because it means that the same image could have an infinite number of possible real-world sources. So let me show you what I mean. Imagine that this is the back of your eye, okay? And these are two projections from the world. They're identical in every single way. Identical in shape, size, spectral content. They are the same as far as your eye is concerned. And yet, they come from completely different sources. It's only the retinal information that we get. So how on earth do we even see? So if you remember anything in this next 18 minutes, remember this, that the light that falls onto your eye, sensory information, is meaningless because it could mean literally anything. And what's true for sensory information is true for information generally. There's no inherent meaning in information. It's what we do with that information that matters. This will feel a little weird. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing to equipment, weapons, training simulations, anything we need. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Even though your brain is more remarkable than the most powerful computer in the world, it is possible to trick that very brain of yours. Have a look at this. What can you see? Oh, you say that's easy. I can see a window going around. Is it rotating or no? It paused. Now it's going the other way. Okay, so we're watching a window that's going backwards and forwards. It stops and reverses direction. So the window is oscillating back and forth. That's what most people see when they look at this illusion, except that's not what the window's actually doing. It's on this turntable and it is rotating continuously. In fact, you're looking at an optical illusion that was invented by Adelbert Ames back in 1951. This is known as the Ames window illusion, and I saw it on an old Australian TV program called The Curiosity Show, and I was curious. Knowing the facts about these demonstrations has little or no effect on what you see. For example, the trapezoid is mounted on a small electric motor which rotates the trapezoid at a constant speed and in one direction.
swinging back and forth, or is it rotating? Well, this really is quite crazy, isn't it? We know all about the illusion now. It shouldn't work on us, and yet it still does. Even so, the trapezoid can be deceptive. But rotation is evident if you constantly relate the trapezoid to the background. We know that it's rotating in the same direction all the time. Well, I think the problem is we don't have a reference point. What we need to do is to attach something to the window, so we'll stop it now and attach a matchbox to one end. We'll attach it to the short end here with a paper clip. And then all you need to do is to watch that matchbox and use that as your point of reference. So this time the illusion won't trick you, or will it? Watch this. Now there's the matchbox going around the back of the window. Keep watching it. Now look what happens. The window appears to pause and go backwards, but the matchbox keeps coming and floats out past this edge of the window and rejoins the other edge of the window. Watch it again. Goes around the back, firmly attached to the window, you can see that. But here's the crazy part. The window appears to stop, to pause, and then go backwards, but the matchbox just keeps on coming, floating through space. And watch this. Does the tube bend, or does it cut through? So this time, I'm sure we will defeat the illusion. What do you think? Here we go. Now there's the window, rotating. So is the ruler. It's attached to the window. But what's happening here? The window's going backwards, the ruler's still coming, and now it goes somehow or other through the window itself. Really crazy. Window pauses again, ruler keeps coming. Ruler's attached to the window, you can see that. You can even see the pin. But watch what happens here. Ruler's coming, window pauses, window goes backwards, and somehow or other they go through each other, even though you know they can't do it. What a crazy illusion Adalbert Ames invented. Isn't that remarkable? You know, you can make one yourself simply with a piece of cardboard, small piece of cardboard, which you'll paint to give that same sort of shadowy effect, so it looks three-dimensional. Do it the same each side, and then attach a pin to it. Get a friend to hold it some distance away from you like that. Close one eye, or look through a hole in a piece of cardboard and get your friend to rotate it, and you'll find that very same illusion. You know why it works with all of us? Because we're so used to seeing windows which are rectangular. If the same illusion is taken to a tribe in the middle of Africa where they haven't seen rectangular windows, it doesn't work for them. They see it rotating around and around and around, whereas we see it going backwards and forwards all the time. And there. All right, this video's been a long time in the making, and actually we've got a whole new set of furniture illusions for you today, but keep your eyes peeled, because when it comes to these designs, things may not be as they appear. Welcome to Furniture Illusions 2. Now on first glance, this shelf looks totally normal besides it being, a little bit dusty. But watch what it can do. If I put my arm in here, it makes it look all bent and impossible, but you can actually tell that it's the shelf that's bent to make that illusion possible. Now I gotta get going. Hold up, I need to get ready. This. Now, my favorite part of the day is actually having dinner with my wife here. Wow, this looks so good. Looks great. Whoa, whoa, whoa! Oh, man. I'm not always a fan of forced perspective. Here you go. Oh, thank you. Oh, this is a big fork.
This piece is actually created by an artist named Chae Chong-ha out of South Korea. It serves both as wall art, but it also functions as a stool. Check this out. How cool is that? Now to pop it away, all you have to do is press the buttons. Fold it up, and actually I can continue to fold it. And if I do my job correctly, I should be able to transition to the next location. All right, so we've got a cute little reading nook here, and while I catch up on the news, I want you to check out this coffee table and see if you can figure out what's going on. Oh, they finally caught him? Nice. All right, so I've given you a hot second there. Can you tell what's going on with this coffee table? We're gonna move the camera so you can see exactly what's going on. As you see, we had to cut out a few pieces of the wood to have it match that perfect perspective from that angle. Speaking of perspective, I'm actually sitting on a chair that requires it. This illusion is a lenticular design chair, so if the camera moves around, you can see that it's nighttime there, but actually daytime over here. We call it our day for night chair. Now, since I was just showing you a coffee table, I've got another one I want you to see. So I've got a really regular looking coffee table in front of me, but actually it does hold a little surprise. Check this out. So you can see with mirrors and some LED strips, we get this cool portal effect. And watch what happens when I put my coffee down. Oh, actually, well, it doesn't go anywhere because there is still a surface here. But I want you guys to check out the portal effect for yourself. So the question here for you is how many people can sit in this seat? You might say one. You wouldn't be wrong, but actually, watch this. Hidden behind the design of that chair is an entire bench where you could seat a few more people, but I love that it's hidden around perspective. Now, speaking of perspective, I actually gotta show you something else. Okay, we're gonna put that right. I got it. Almost dropped the ball there. Wir sind diejenigen, die sich irgendwann zu Hause entschieden haben, wieder mal eine Schule zu besuchen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und wir haben dafür diese Welt gewählt, weil hier die Dualität ist. Der Grund dafür ist, wir sind vollkommenes, ewiges Sein. Wir sind reine Energie. Wir waren schon immer. Wir werden immer sein. Wir sind nicht geboren worden. Wir können nicht älter werden. Wir sind vollkommen. Dafür sind wir nicht hier. Aber zu Hause in der Vollkommenheit können wir Vollkommenheit nicht erkennen, erleben, weil ja alles so ist. Es gibt kein Anders. Und deswegen brauchen wir eine Welt, in der das andere möglich ist, eine duale Welt, hier die Erde. Da gibt es zu Vollkommenheit, Unvollkommenheit, zu groß, klein und so weiter. Das gibt es zu Hause nicht. Und um also unsere eigene natürliche Vollkommenheit bewusst zu erleben, kommen wir hierher. Und damit wir uns auf diese unvollkommene Welt einlassen und nicht auf dem Absatz wieder kehrt machen, haben wir vergessen, wer wir sind. So, wir fangen also bei Null an und können jetzt Schritt für Schritt unser wahres Sein wieder entdecken und in Besitz nehmen. Das heißt, bis das geschehen ist, schlafen wir eigentlich. Wir träumen nur vom Leben. Erst wenn wir in dem Moment, wo wir wach werden, also erkennen, ach, ich bin ja gar nicht das, was ich im Spiegel sehe, sondern ich erkenne, wer ich wirklich bin, dann beginnt eigentlich erst unser Leben.
Your words become your reality. You are where you are today, in part because of what you've been saying about yourself. Words are like seeds. When you speak something out, you give life to what you're saying. If you continue to say it, eventually that can become a reality. Whether you realize it or not, you are prophesying your future. No. I don't believe it. It's not possible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop. Let me out. Let me out! So how do we see? Well, we see by learning to see. So the brain evolved the mechanisms for finding patterns, finding relationships in information, and associating those relationships with a behavioral meaning, a significance, by interacting with the world. We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language. So I'm going to give you some letter strings, and I want you to read them out for me, if you can. What are you reading? Half the letters are missing. Sie sagen, wir sind eigentlich gar nicht der wir glauben zu sein. Und wir sind hier, um uns selbst zu erfahren und unsere eigene Vollkommenheit eigentlich wieder zu entdecken. Können Sie das ein bisschen genauer erklären? Warum sind wir nicht der wir glauben zu sein? Also warum bin ich nicht der hier gerade sitzt, der das Interview mit Kurt Tepperwein führt? Warum glaube ich das nur zu sein? Ich sage immer das Beispiel, Sie sind derjenige, der sich irgendwann entschieden hat, hierher zu kommen und diese Schule des Lebens zu besuchen. Da gab es weder Ihren Körper, noch gab es Ihren Verstand, noch gab es Ihre Persönlichkeit. Also nichts von dem, mit dem Sie sich vielleicht heute identifizieren, war existent. Aber Sie gab es schon. Und Sie haben sich entschieden, ich besuche die Schule. Das ist so ungefähr wie, wenn Sie jeden Morgen gehen, sich in die Garage zu Ihrem Auto. Aber wenn Sie in die Garage gehen, werden Sie ja auch nicht zum Auto. Dann sind Sie immer noch der in die Garage gegangen ist. Und wenn Sie zur Erde kommen, werden Sie nicht ein Mensch. Eigentlich macht Sie die Sprache schon aufmerksam. Denn Sie sagen ja, was ich im Spiegel sehe, das ist mein Körper. Ja, wer sagt das denn? Ja, Sie können ja nicht das sein, was Ihnen gehört. Wenn das Ihr Körper ist, dann sind Sie der das sagt. Und das ist Ihr Körper. Und Sie sagen auch mit der Weisheit der Sprache, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ja, wer sagt das denn? Wer hat das? Wer ist denn der Besitzer? Das sind Sie. So, und indem Sie sich wieder daran erinnern, vielleicht durch die Sprache, erkennen Sie, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, aber ich bin der Besitzer. Das ist mein Erfahrungsinstrument, aber ich bin der Erfahrende. Und dann bin ich bei mir selbst angekommen. You need to learn to think, because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake, and those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. Number one thing in your world is not your education. It's your dream. So what you dreaming about, y'all? What you still dreaming about? What is God still showing you in your imagination? What are you so afraid of? Why would you not take that leap and go for it before you mess around and die? Why would you not go and see what God really got for you before you leave this world? Why would you hang on to a job? And that's the crazy concept of this, right? Is that there could be digital versions of you as a performer that could theoretically be used in ways that are not you acting. I think that's part of like what's real, not real, and who's the architect, who's the director of the material, right? Like right now you can have your digital IP. Like I know for me in films, I can't be digitally altered without approval. And I did that way back when. Yeah. You know, you're kind of licensing. In a weird way, we're licensing our performances in a way too with editing in the first place. Right. But I guess if you're creating it and like making that avatar, then do whatever you want. But then you could do multiple projects, Carrie Ann. You could just stay home. You could just stay home. Or perform at a younger age, or
perform, when you're retired. Or whenever. Right? I mean, I think that's the whole thing about this kind of world that's becoming more and more real. So you wouldn't need the actual physical experience of making it? It could just be done in a computer? Well, it's puppetry, right? It's computer puppetry. It's the Matrix. And you could be wherever you want to be. It's another optical illusion. If I say to you, what do you see? You say to me, oh, I see a white vase on a black background. Good. Some of you are saying, oh, I can see something else as well. Look carefully, particularly in the centre of the picture, and you may notice two faces staring at each other. Black silhouettes on a white background. Now, can you see both of those pictures, the vase and the faces? Well, what I want you to do now is just focus on one of them. Just concentrate on the vase. Don't let yourself see the faces. Can you do that? Almost certainly not. Just jump. Go see what God got for you. Quit sitting here in your life posturing like it's okay. Quit funking the fake. Quit faking the funk. Quit got people thinking you something you ain't, man, when you really know you won't be something else. Es könnte jetzt sehr abstrakt klingen, was Sie sagen. Wir kommen auf diese Erde, wir sind gar nicht das, was wir sind. Aber am Ende des Tages haben wir unser Leben hier und wir sind im Alltag und wir sind identifiziert mit unseren Problemen, mit dem Stress, den wir haben, mit einer Pandemie, die uns nervt, die Menschenleben kostet, mit unseren Herausforderungen des Alltags, in unseren Beziehungen, auf unseren Bankkonten, in den Firmen, in denen wir unterwegs sind. Wir haben ja die Probleme, die Konflikte, die wir haben, die Ängste, die Gefühle, die da sind. Was hilft mir da sozusagen das Wissen, dass ich das eigentlich gar nicht bin, sondern nur glaube, diese Probleme zu haben? Das haben Sie nicht, sondern das hat Ihr Ich. Ja, für Sie Bewusstsein ist das alles irrelevant. In dem Moment, wo Sie zu sich selbst erwacht sind, spielen all diese menschlichen Probleme keine Rolle mehr. Das ist so wie ein Traum. Wenn Sie morgens aufwachen, müssen Sie nicht die Probleme, die da im Traum, die Sie geträumt haben, die müssen Sie nicht lösen. Die sind ja geplatzt, die sind vorbei. Sie sind wach und da treten Sie ein in ein ganz anderes Leben. Das heißt also, als erwachtes Bewusstsein leben Sie im Jetzt, tun das, was jetzt zu tun ist, und da stört Sie kein Bankkonto und kein menschliches Problem. Sie können sich nicht ärgern oder sind nicht einverstanden oder die Pandemie ist keine Krise oder was auch immer, sondern das sind Äußerlichkeiten, die sind für ein erwachtes Bewusstsein vollkommen irrelevant. Sie tun einfach das, was zu tun ist, und damit verursachen Sie, dass Ihr Leben stimmt. Denn wenn Sie stimmen, stimmt auch Ihr Leben. Und solange Sie in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, ziehen Sie damit die ganz normalen menschlichen Probleme in Ihr Leben, mit denen Sie tagtäglich beschäftigt sind. Und Sie entscheiden sich, auf welcher Ebene Sie leben. Auf der Traumebene der Probleme oder auf der Ebene des Bewusstseins als der Sie wirklich sind. Und dann können Sie diese ganzen menschliche Problematik vergessen. Are we the only ones that see illusions? The answer to this question is no. Even the beautiful bumblebee, with its mere 1 million brain cells, which is 250 times fewer cells than you have one retina, sees illusions. Und gleichzeitig bin ich damit ganz von selbst, ohne es gleich zu merken, vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Welche Pille muss ich schlucken, um auf diese Bewusstseinsebene zu kommen? Um diese Probleme, von denen ich gerade gesprochen habe, die Sie wiederholen, letztendlich die Identifikation, die Herausforderung sozusagen abzulegen. Wie komme ich auf dieses Bewusstsein? Ich bin es ja und Sie sind es auch. Sie müssen überhaupt nichts ändern. Sie müssen nur aufwachen. Das ist genau wie, Sie gehen jeden Abend ins Bett und irgendwann schlafen Sie ein und fangen an zu träumen. Und dann sind Sie eine Traumfigur in Traumumständen. Aber das ist nicht wahr. Das ist Illusion. In Wirklichkeit liegen Sie nur im Bett und Sie sind der Träumer. Sie liegen die ganze Nacht im Bett. Aber den haben Sie vergessen. Das ist Ihre Wirklichkeit. Aber davon wissen Sie im Traum nichts mehr. Sie schlagen sich mit Ihren Traumproblemen rum. Aber das sind alles Seifenblasen. Das ist alles Illusion. Und das ist alles irrelevant, sobald Sie aufwachen und sind in Ihrer Realität angekommen. Und dann können Sie den ganzen Traum vergessen. Und genauso ist das auch hier mit der Wirklichkeit. So, illusions are often used, especially in art, in the words of a more contemporary artist, to demonstrate the fragility of our senses. Okay, this is complete rubbish. Okay, the senses aren't fragile. If they were, we wouldn't be here. Okay, instead, color tells us something completely different, that the brain didn't actually evolve to see the world the way it is.
We can't. Instead, the brain evolved to see the world the way it was useful to see in the past. And how we see is by continually redefining normality. So, how can we take this incredible capacity of plasticity of the brain and get people to experience their world differently? You gotta know you're gonna win. You gotta, right now, you gotta say, I'm gonna win. I don't mean just this contest. I don't mean the contest. I mean, I'm gonna win. I'm gonna win. My life is gonna win. There's gonna be a victorious life here. Because listen to me, the price you pay for losing here is too extreme. Das hört sich so leicht an. Wenn das so leicht wäre, dann würde das ja jeder so einfach machen, oder? Ja, erstmal muss ich es wissen. Dann muss ich es wollen. Dann muss ich es können. Und dann muss ich es tun. Also es sind schon ein paar Schritte, aber eigentlich ändert sich ja nichts. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Traum und ich begegne Ihnen im Traum und sage, Sie träumen alles das nur. Sie können die ganze Problematik vergessen. Wachen Sie doch einfach auf. Und dann würden Sie mir im Traum sagen, ja, Sie sagen das so leicht. Welche Pille muss ich denn schlucken, um aufzuwachen? Gar nichts, vielleicht das Klingel des Weckers oder wenn Sie von selber aufwachen, der erste Sonnenstrahl weckt. Also irgendwann wachen Sie morgens ganz von selber auf. Da haben Sie keinen Prozess draus gemacht. Da brauchen Sie keine Technik des Aufwachens mit Schritten und Hindernissen und Problemen, sondern das denkt sich alles der Verstand aus, die Traumfigur, sondern Sie wachen auf und merken, okay, alles, was eben Problem war, brauche ich nicht mehr lösen, ist gar nicht wirklich. So, jetzt bin ich in meiner Realität und jetzt kümmere ich mich um mein wahres Leben. Und darum geht's. Sie müssen gar nichts ändern. Während Sie also in der Illusion des Ich sind Sie ja dauernd der Sie sind. Sie können ja nicht austreten aus dem Bewusstsein. Sie können das nicht beenden. Das sind Sie. Aber Sie haben es vergessen. Das Einzige, was zu tun ist, sich zu erinnern. Das ist kein Prozess. Das ist einfach ein Schritt. Aber wir können den Schritt erleichtern. Wenn Sie wollen, machen wir es gerade mal praktisch. Dauert nur 1 Minute. So today I'm going to give you a tour of some of the coolest rooms in my studio. But first, let me get my shoe. That's kind of odd. All right. Anyway, all right, let's go to the studio. Welcome to Room Illusions, and thanks to Google for sponsoring this video. So this is an Ames room, and we're gonna show you exactly how it works. So when I head this direction, I get really large, and Dylan, you shrank. So if you want to know the reveal, we're gonna move the camera back and you can see that we're actually inside a really funky room. Now if I go over here, I'm the one that shrinks. Over the years, we've created some really fun illusion rooms in order to make our videos. I'm actually off to paint one of them right now, so let's go take a look. As you can see, this one just needs a little bit of color. Actually, what if we do a little red instead? Do we have red over there? Oh yeah, I've got some right here. I'll just paint it right on. Oh. Sorry. All right, moving on. Now, inside here is our prop room. So in here, we keep a lot of our fun miniature items. You can recognize them from a lot of our past videos, as well as some really cool oversized items. But in the back corner, there's something really cool. So down here, we actually have an extra small room where we store our extra small props. Oh, there's Nate working. Hey, Nate. That was really cool. So what do you think about showing the conference room as our next illusion? Oh, you mean this room? Yeah. Yeah, let me just clean it up a bit. Okay, that's a good idea. So let me bring you guys in here. This is our split screen effect room. It's pretty neat. What you do is you have 2 sets, completely different, cut down the middle. As you can see, we've even got some frames cut down there and furniture in half. So it's a fun effect. Next, we're gonna go outside, or inside. It's one and the same. There's something amazing about being outdoor in nature, having fresh air, but I bet you didn't know you could get there from your living room. You guys wanna go camping? Yeah. Okay, let's go do a campfire. Go, go, go. Let's go. Here, Liam.
So we created this video by actually building a set on a mountain. A lot of people watched this and thought there was a crazy editing technique, but no, we actually built the set and then we opened the doors as the cameraman came through and my kids and I were actually on this beautiful vista. So this room may look totally ordinary, but there's actually a special remote that allows you to change the gravity. Hey babe, which remote is it? It's this one. It's a gravity remote! Hold on, what is happening? Oh my gosh! Hey, I found the remote. Kind of makes your head spin, right? Want to see it in action? Oh. I think I have gravity boots or something. Actually, it's just a rotating room. All right, on to the next one. So this is the most secure room that we have at the studio, but it's actually heavily guarded by a couple different illusions and a super strong password. Now in the past, I've kept track of my passwords in a very sophisticated manner, as you can clearly tell. But because Google is powering the magic of this video, I thought it's the perfect time to use their password manager. I'll pop those in there. Now, my passwords are protected by their advanced security. And you can create, remember, and securely store strong passwords with Google to keep your private information safe. Now, this is the password that I need. I'm just gonna pop this out here. You might be wondering how this unlocks that door. Let me show you. Our last line of security is the empty room illusion. If you tried to steal from this room, you wouldn't be able to. Or would you? You know, they say a magician never reveals his secrets, which is exactly why I keep mine in here. So these are my next video ideas, and while I can't show you that, I can show you this. So let me show you how quickly our brains can redefine normality, even at the simplest thing the brain does, which is color. So if I could have the lights down up here, I want you to first notice that those two desert scenes are physically the same. One is simply the flipping of the other, okay? Now I want you to look at that dot between the green and the red, okay? And I want you to just stare at that dot. Don't look anywhere else. And we're gonna look at that for about 30 seconds, which is a bit of a killer in an 18-minute talk. Okay? But I really want you to learn, and I'll tell you, don't look anywhere else. And I'll tell you what's happening inside your head. Your brain is learning, and it's learning that the right side of its visual field is under red illumination. The left side of its visual field is under green illumination. That's what it's learning. Okay? Now, when I tell you, I want you to look at the dot between the two desert scenes. So why don't you do that now? Can we have the lights up again? So I take it from your response, they don't look the same anymore, right? Why? Because your brain is seeing that same information as if the right one is still under red light and the left one is still under green light. That's your new normal. Right? We know that our thoughts influence actions. Why do we want to say that negative self-talk to ourselves? We need to get our own self-affirmations. Muhammad Ali, what was his self-affirmation? I am the greatest. Who else is going to tell you? There need to be quiet moments in your bedroom, quiet moments when you're brushing your teeth, that we need to reaffirm, I am the captain of my ship and the master of my fate. That is my affirmation. If I don't believe it, no one else will. Sagen, also ich weiß es, ich habe schon, also mein Verstand gibt ihnen recht und ich habe das auch schon gelesen bei, weiß ich nicht, Eckhart Tolle und vielen anderen, die sich ja mit sehr ähnlichen Themen beschäftigen, die ähnliche Dinge sozusagen sagen. Ich will es, ich will Bewusstsein, aber sie sagen, man muss es können und auch tun. Und zum Teil habe ich das vielleicht auch schon mal gekonnt und getan, aber anscheinend noch nicht so, dass ich sagen kann, auf vollem Bewusstsein zu sein. Also da helfen Sie gerne und wir können das jetzt gerne live demonstrieren. Wie kann man und wie tut man? Okay, also jetzt vollziehen, nicht als Wissen speichern, was ich sage, sondern fühlen, dass das ihre Wirklichkeit ist. Ja, also, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht die Persönlichkeit,
sondern ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer. Ich bin der Benutzer. Mein Körper mit Verstand ist mein Erfahrungsinstrument, mit dem ich das Leben erfahre. Ich aber bin Bewusstsein. So, und jetzt verlagere ich einmal den Fokus meiner Aufmerksamkeit hinter meinen Körper und schaue mal meinem Körper über die Schulter beim Leben zu. Ich greife nicht ein, ich gucke nur, was macht denn der so? Ach, der sitzt gerade. Ah, wie fühlt der sich denn gerade? Aha, dann gucke ich mal beim Verstand rein, indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte. Was denkt denn gerade mein Verstand? Ah, so. Und damit habe ich den Stecker der Identifikation gezogen. Denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin der Beobachter und mein Körper mit Verstand ist der Beobachtete. What's true for color is also true for complex perceptions of motion. So here we have, let's turn this around, a diamond. And what I'm going to do is I'm going to hold it here and I'm going to spin it. And for all of you, you'll see it probably spinning this direction. Now I want you to keep looking at it, move your eyes around, blink, maybe close one eye, and suddenly it'll flip and start spinning the opposite direction. Yes? Raise your hand if you got that. Yes? Keep blinking. Every time you blink, it'll switch, right? So I can ask you, which direction is it rotating? How do you know? Your brain doesn't know because both are equally likely. So depending on where it looks, it flips between the two possibilities. Und gleichzeitig bin ich damit ganz von selbst, ohne es gleich zu merken, vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Denn was macht der Beobachter? Ja, der nimmt wahr, was da gerade geschieht. Das muss keiner lernen, das ist kein Prozess, das kann ja jeder. Aber damit bin ich vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Und das ist ein großer Unterschied. Denn der Verstand kann sich irren. Das macht er auch oft genug und hat er auch schöne Ausreden erfunden. Irren ist menschlich und so weiter. Ja, aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung ist wie die Kamera hier in Ihrem Computer. Das heißt also, Sie können absolut sicher sein, das, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, ist auf der anderen Seite vor der Kamera. Die Kamera fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts, sondern die zeigt nur, so ist es. We can also make music with color. So working with kids, they created images, thinking about what might the images we see sound like if we could listen to them. And then we translated these images. And this is one of those images. And this is a 6-year-old child composing a piece of music for a 32-piece orchestra. And this is what it sounds like. So a 6-year-old child, okay? Now, what does all this mean? What this suggests is that no one is an outside observer of nature, okay? We're not defined by our essential properties, by the bits that make us up. We're defined by our environment and our interaction with that environment. Somewhere deep inside, you know what kind of person you were designed to be. Die ganze menschliche Problematik war nur ein Traum,
die kommt nicht mehr vor, ich bin jetzt wach und jetzt kann ich endlich mein wahres Leben leben und bin bei mir selbst angekommen. Also während wir das hier machen, merke ich, wie ich ruhiger werde, wie ich klarer werde, wie ich mehr beobachte und kommen lasse, welche Frage ich jetzt stelle, was ich jetzt gerade sage. Ich merke, wie ich in einen anderen Zustand komme. Geht es genau darum, beim Bewusstseinwerden vom Macher, Denker zum Beobachter zu werden? Ja, aber Sie werden das ja nicht, sondern der Macher, der Denker, das ist der Traum und Sie sind der Träumer. Sie sind die ganze Zeit Bewusstsein. Sie können da nicht austreten. Sie haben es nur vergessen. Und das Einzige, was Sie ändern, ist, ich erinnere mich wieder, dass ich das bin. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast. Und dann kommt ein wunderbares Gefühl der Souveränität, weil Sie erleben, mir kann hier nichts passieren. Ja, ich bin unzerstörbar. Ich bin Bewusstsein. Also egal, was hier in der Welt passiert mit Corona-Krise oder irgendwas, meinetwegen Weltuntergang, ja, das berührt Sie nicht, weil es hat mit Ihnen nichts zu tun. Sie sind nicht erreichbar für diese Dinge der Welt, der Menschlichkeit und so weiter. Also Sie bleiben Bewusstsein, dass hier nur vorübergehend eine Erfahrung macht. Also, und wenn jetzt einer eine Atombombe werfen würde oder ganz viele und die Welt würde in 1000 Stücke gehen, dann würden Sie sagen, okay, da hat jemand aus Dusseligkeit meine Schule zerstört, dann gehe ich nach Hause und suche mir eine neue Schule, aber mehr ist nicht passiert. Ja, Sie sind immer noch ganz und da und leben und sind nur nach Hause gegangen, weil Ihre Schule abgebrannt ist. Every seed has a tree in it. And the potential success of that tree is in that seed. And that's the way you are. Whatever you were born to do and be is in you now. And the success of your life depends on you becoming all that is trapped inside of you. You gotta get intense. That's what you gotta do. You gotta put your head down for a 4 to 6 year window. I don't care if you're brand new or you're one of these front rows. We need 4 to 6 years right now, like the best you ever had. You can feel it from me right now. I've been doing this 25 years. I haven't felt like this in 20. This is gonna be the best run we've had. We're playing offense again. We're selling the dream again. You can feel it. We got some swagger at this convention, don't we? You can feel it. You were made to do something great. You're special. You were made in the image of God. Something awesome's supposed to happen for you. And those of you that have made something awesome happen, something even more awesome's supposed to happen for you. Is the greatest single obstacle to our success is our self-limiting beliefs. Is we believe that we're limited in some way. So remember this, always ask yourself, you have a self-limiting belief, what if it wasn't true? What if it wasn't true? So your beliefs are important and your whole attitude toward life is determined by your beliefs. And here's the interesting thing, you come into the world with no beliefs. Every belief that you have, good or bad, you learned from childhood. Die Falle ist der Verstand. Jeder Gedanke, ein einzelner Gedanke schon, zwingt Sie wieder in den Verstand, sonst könnten Sie ja nicht denken. Und damit sind Sie wieder im Ich, in der Illusion. Und damit haben Sie wieder Fragen und keine Antworten.